We've had a wonderful day here today, У нас сегодня был прекрасный день сегодня. and my spirit has been refreshed tonight by the worship, the singing. И мой дух обновлен посредством поклонения и пения. The choir has done an outstanding job. И Thank you so хор, вы much. сделали очень хорошую работу. Never Спасибо. take the presence of God lightly. Никогда не воспринимайте Божье присутствие так налегке, He's the guest of honor, потому что Он гость and почета. I'm so glad for His presence that's И я here очень tonight. рад о Его присутствии. I want to express my appreciation to Pastor Victor for И я inviting me to желаю come to выразить this conference. Мою благодарность за приглашение на эту I'm конференцию. blessed to be with you tonight И я благословен быть с вами. and enjoyed sharing the Word of God today. И очень рад делиться с вами словом. I did bring a few of teaching materials. I'm a teacher, so I brought a few things that I have Я along with учитель, me. поэтому также привез с собой несколько материалов для учебы, поэтому вы можете. And we have a lot of different teaching materials available on the internet. А также у нас есть очень много материалов на интернет. So if you simply go dailyerton.com, you can find all kinds of things there at my website. Если вы пойдете на мой веб-сайт dailyerton.com, вы найдете много материала. And we want to be a blessing to you. И мы хотим быть благословением для вас. I began sharing some thoughts with you today from the book of Acts. И я начал делиться мыслью из книги «Деяния апостолов» сегодня. I want to continue Я that tonight. хочу продолжить сегодня вечером. This comes from a series of lessons that I've done on Acts I call Winning Our World. И это эти проповеди из серии проповедей, которые я назвал «Достигнуть мир». And I want to focus on the life of Paul tonight. И я хочу сегодня сосредоточить внимание на жизнь Павла. Because much of the book of Acts is written about his ministry. Потому что очень большая часть этой книги направлена на его жизнь и служение. In this particular lesson, I'm going to call it Turning Prisons into Pulpits. И тема сегодняшней проповеди – это обратить тюремную камеру в кафедру. I will give you our main text a little later, about halfway through the sermon. Текст Писания прочитаю немножко позже. But I want to introduce you to the Apostle Paul. Но я хотел бы представить для вас апостола Павла. I don't know, can you bring the PowerPoint up on that, please? Is that up? Пожалуйста. Turning pulpits into prisons. Yes, thank you. Go to slide number 2. The Apostle Paul becomes a Christian at approximately age 28. Апостол Павел стал христианином примерно в возрасте 28 лет. And again, I'm saying approximately because nobody knows И exactly снова his я age. говорю это примерно, потому что никто не знает точных дат. But after studying this for a long time, I came to this conclusion that's about as good a guess as I can make. И изучая его жизнь многие годы, я думаю, что это примерно хорошее представление его жизни. After Paul becomes a Christian, После того, как Павел стал христианином, his life is divided basically into three main parts. его жизнь делится на три главные вещи. The first 8 years was spent in ministry preparation. Первых 8 лет это была подготовка к служению. You remember the story, how he was on his way to Damascus to arrest Christians. Вы помните историю, как он был на пути в Дамаск, чтобы арестовать христиан. And Jesus arrested him. И Иисус арестовал его. It was amazing conversion. Это было удивительное его обращение. Paul had been trained as a Jewish scholar. И Павел был для этого подготовлен как учитель Писаний. And we can tell from his writings he was a brilliant man. И мы можем сделать вывод с его посланий, что он был очень уникально мудрый человек. He would have made a good lawyer. Я думаю, что он был бы хорошим адвокатом. In fact, there have been lawyers that studied the book of Romans just for argument's sake. И я знаю, что лояра, они изучают книгу римлянам, чтобы знать, как аргументировать. To learn how to present a good argument. Чтобы научиться, как правильно представлять свои аргументы в But суде. though he had been trained as a Jewish scholar, И хотя он вырос как ученик Писаний, he was full of religious hate.
Он был наполнен религиозной ненавистью. religious bigotry. У него было такое буйство And религиозное. he had to be detoxed of all that poison that was in И him. он должен был освободиться от этого всего яда, которым он был наполнен. So he spent 2 to 3 years in the deserts of Arabia, Поэтому он 2 или 3 года находился в Аравийской пустыне. just learning what these Jewish scriptures that he had studied really meant. Просто размышляя о том, что же значит, имеет в виду эти писания, которые он изучал все это At время. approximately age И 36, примерно, когда ему было 36, he begins the next 13 years of his ministry. началось следующих 13 лет его служения. And it's during this time that he starts planting a lot of И churches. в это время он стал открывать многие церкви. He traveled continually throughout the Roman Он Empire. путешествовал постоянно по всей Римской империи. Now, something you have to understand about that time. И что-то мы должны понимать об этом времени. The world had completely changed. Потому что мир полностью изменился. The Romans had conquered most of the civilized В world. то время римляне, они захватили и владели большей частью цивилизованного And one мира. of the things that the Romans did was build roads. И одно, что они сделали, они построили дороги. I'm sure many of you have been there in Europe and you've seen Roman roads. И многие, кто из вас был в Европе, вы увидели римские дороги. 2,000 years later, they're still there. 2000 лет спустя они все еще существуют. Our government could learn a few things from that, couldn't they? Наши правители могут что-то научиться от них. They built roads everywhere so their armies could quickly go to different parts of their empire. Они строили дороги везде, потому что они хотели, чтобы их армия могла быть очень быстро передвигаться. And they planted Roman soldiers throughout the Roman Empire. И они размещали армии своих римских солдат по всей своей империи. Now, what this did, it changed the world И все, что это сделало, оно изменило мир. so that now you could safely travel from one country to another И country. это стало так, что ты мог очень сохранно путешествовать с одного That страны в had not другую. been possible before the Romans. До этого не было такой возможности. Another thing the Romans did, И второе, что римляне they сделали, conquered the Greek Empire. они разрушили греческую империю, The Romans spoke Latin, потому что римляне говорили на латинском but языке. they recognized the superiority of the Greek language. Но они узнали, что греческий язык намного лучше и красочнее, чем So их. wherever the Romans went, they taught the Greek И language. поэтому, куда бы они ни двигались, они учили греческий The язык. Greek language was a very sophisticated language. Потому что греческий язык был очень развитым языком. It was perfect for the Bible. Он был совершенным для Библии. For instance, in the time of Christ, Например, из времен there were Христа. approximately 2,000 words in the Hebrew language. На еврейском языке примерно было 2000 слов. In the Greek language, there were 5,000 words. На греческом уже было 5000 слов. And so the Greek language became the perfect language И поэтому греческий язык стал совершенным языком, that they could communicate throughout the Roman Empire. чтобы на нем общаться по всей Римской империи. Now, the thing for the Apostle Paul, То, что для апостола Павла, he not only had good religious training, он не только имел хорошее религиозное but he was a образование, brilliant Greek scholar. но он был очень умным And греческим ученым. When you studied the New Testament, Когда вы изучаете Новый Завет, which was written in the Greek language, который был написан на греческом it языке, becomes obvious там мы можем увидеть очень ясно, that Paul had greater education than the Apostle Peter. что апостол Павел обладал большим образованием, чем апостол The Петр. Apostle Peter's language was very basic, Язык Петра был очень обычным. but Paul uses words nobody else Но uses. Павел использовал слова, которые никто не So I использовал. would say he's the right man И я скажу, что он был in правильный the right человек, в place правильном месте, at the right time. в правильное время. I'm not just talking about Paul И tonight. я не только говорю сегодня о Павле, I'm talking about и you. я говорю сейчас о вас. I'm talking about the Slavic people. А я говорю о славянах сейчас. I know many of you thought that you come to the United И я States. знаю, что многие из вас думают, вы приехали в Америку, You call it
the promised land. И вы назвали ее обетованная земля. And yet I don't hear that term used so much anymore. Я не слышу, что вы используете эту фразу больше Because так you часто. found the promised land. Oh, it's a land of milk and honey. Это земля молока и меда. But somebody's got to rob the bees and somebody has to milk the cows. Но кто-то должен собрать мед от пчел и выдать коровам. But it was God that sent you here. Но Бог, Он послал вас. There are no accidents with У God. Бога нет никаких So случайностей. this is what we find with Paul. И это то, что мы находим с The Павлом. right man Правильный in the человек, right place правильное at место, the right time. правильное время. And then the unspeakable happens. И что-то The то, что last нельзя передать, 9 произошло. years of Paul's life, Последних 9 лет жизни Павла for the most part, were в spent большинстве in prison. он провел в темнице. Now let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. What would happen to your church? Что бы произошло с вашей церковью? What would happen to your ministry Что бы произошло с твоим служением? if you were arrested tonight Если бы вас сегодня арестовали бы and put in prison for 9 и years поместили бы вас в тюрьму на 9 лет, and then executed? и затем вас приговорили к смерти? This is where I stand in amazement of this man, Paul. Вот почему я удивляюсь, когда я размышляю об этом человеке. I confess to И you, я признаюсь he's вам, my hero. он мой герой. Probably next to Jesus Christ, he was the best Christian in the New Testament. Возможно, после Иисуса Христа он был лучший христианин в Новом He Завете. started more churches. Он начал больше церквей. He wrote more of the New Он Testament написал большую часть Нового than Завета, anybody else in чем the New кто-нибудь Testament. другой в Новом Завете. How did he do it? Как он это сделал? It was because Paul had lived those first stages of his life with excellence. Это потому, что первую часть своей жизни он провел примерным образом. That when he was arrested and put in prison, Когда был он арестован и помещен в темницу, he turned his prison cell into a pulpit. он превратил свою камеру в кафедру. Instead of it being the end of his ministry, Вместо того, чтобы закончить свое it служение, became a launching pad for his это было как ministry. будто бы просто продвигающего в будущность его It's служения. in prison that he takes ministry to another level. Это в тюрьме он возвысил свое служение на новый уровень. Oh, may God help us to learn how to О, do Бог, this. помоги нам, как это сделать. I know that we're facing Я challenges. знаю, что каждый из нас встречается Every с one of you are проблемами. facing Каждый challenges из in вас your ministry. встречается с трудными в служении. Every one of you would do more for God if you had more money. И каждый из вас мог бы сделать больше служения, если у вас было If you больше had денег. greater positions of authority. Если бы у вас было бы больше расположения с But if the властями. Apostle Paul can do it from a prison cell, Но если Павел мог это сделать из темничной камеры, we can do it from the United States мы of можем это America. сделать из Америки. If Paul can do it from prison, Если Павел это мог сделать из then what's темницы, stopping тогда us? же что останавливает нас? The Apostle Paul put it in these И words, Павел выразил это в следующих and he словах. writes this out of prison. Он написал это из 2 Timothy 2 заключения. and 9. Это 2 Тимофея He said, for 2:9. which I suffer trouble. За что я страдаю? And it was trouble. I mean, their prisons were not something nice. Эти тюрьмы не были чем-то I приятным. suffered trouble as an evildoer, За которое страдает даже как злодей. even to the point of chains. Даже до уз. But listen to the last part of this verse. Но послушайте последнюю часть этого He said, стиха. but I discovered something. Но я узнал The что-то. word of God is not bound. Но для Слова Божьих нет уз. What a revelation! Что за Where откровение? did he get that Где revelation? ты получил это He got откровение? it while he was in prison. В то время, когда он был в And темнице, he discovered a secret here. он открыл для себя секрет. God can use my life even though I'm in a prison Бог cell. может использовать мою жизнь, даже когда я в темнице. And so what he does, he takes and turns his prison cell into a chapel. Поэтому он превращает свою камеру в место And he поклонения. begins to write letters to all these different churches. И он начинает писать послания в эти разные церкви. It's incredible. Это удивительно. But he's operating an international missions agency
out of a Roman prison Но cell. он начинает управлять международным миссионерским агентством из римской тюрьмы. I don't know what that does for you, Я не знаю, что это говорит для but it вас. makes me want to dance. Но это заставляет меня And дает if мне Paul желание can do it out танцевать. of prison, Если Павел это мог делать из I семьи, can do it from я Kentucky. могу делать это с You can do Кентаки. it from California. Ты можешь это делать с You can do it Калифорнии. from Ты Washington. можешь это делать с We Вашингтона. have no excuse. Потому что у нас нет. As I said, God gives to him a spirit of revelation. Мы говорим, что Бог дал ему дух May откровения. God give us a spirit of О, revelation. Боже, дай нам дух And he откровения. starts writing letter after letter Он after letter. начал писать письмо за письмом. He's bound in prison. Он заключен в темнице. But he said the word of God is not bound. Но он говорит, но Божье Слово не имеет уз. So he's giving these letters to his preacher boys. Поэтому он дает эти послания проповедникам. And he's saying to Timothy, take that over to Ephesus. Тимофей, возьми это, занеси в Ефес. He's saying to Titus, take that to Тит, Crete. возьми это в Крик. And he starts sending them throughout all И the он Roman посылает Empire. их во всю Римскую империю. He is amazing minister. Он был удивительным God give служителем. us a spirit like the Apostle О, Paul. Бог, дай нам этот дух, который был в апостола Павла. Now, let's talk about how did he accomplish this. Давайте посмотрим, как это он мог сделать. And this is where I want to go to my text. Вот здесь я хочу In Acts the обратиться к 20th тексту. chapter, verses 22 through 24. Деяние 20 глава, 22 стих. The Apostle Paul is on his way to Jerusalem. Апостол Павел на пути в Иерусалим. And I know a lot of people debate about whether he should have gone to Jerusalem or not. И многие люди спорят, должен ли он был идти в Иерусалим или нет. I've learned something that's helped me a lot about the Bible. И я научился что-то, что очень мне помогло мне понимать Библию. Speak where the Bible speaks. Говори то, о чем говорит Библия. Be silent where the Bible is silent. И молчи там, о чем не говорит Библия. And so we debate, was he in the will of God or out of the will Но of есть God? люди, которые спорят, был он в воле Божьей или не был в воле The Божьей. truth is, you don't know, I don't know. На самом деле истина в том, я не знаю, и вы Here's не the way знаете. that Paul put it. Но вот что говорит Павел. See, I go bound in the Spirit to И Jerusalem, вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим. not knowing the things that will happen to me Не there, знаю, что там встретится со мною. except that the Holy Spirit testifies Только Дух Святой по всем городам in свидетельствует. every city, saying that chains and tribulations await me. Говорят, что узы и скорби ждут меня. But none of these things move me, Но я ни на что не взираю. nor do I count my life dear to И не нарожу myself, своей жизнью. that I might finish my race with joy, Только бы с радостью and that the ministry I've received from совершить the Lord поприще и Jesus служение, которое я принял от to Господа Иисуса. testify of the gospel of the grace of Проповедовать God. Евангелие благодати Божьей. There's four things that Paul Четыре basically says вещи, in those что говорит verses. Павел. The first one is, none of these things move me. Он говорит, ничто это не движет мною. The truth is, all of us are motivated by something. Истина в том, что что-то всегда мотивирует нас. There was something that caused you to get out of bed this morning, Есть что-то, что заставило вас подняться утром с кровати. to put your shoes on, to come to church. Обуть ваши обувь, прийти в The церковь. question we have to ask ourselves, И вопрос, который мы должны спросить what себя, is it that moves что же us? движет нас? What is it that motivates me? Чем мы движимы? And this is where so many Christians get upset with Paul for going to Jerusalem. И вот здесь многие люди недовольны, что Павел пошел в Иерусалим. Because Paul is talking about chains, Потому tribulations. что здесь Павел говорит о цепях, о He's not talking скорбях. about nice things. Он не говорит о каких-то But he said, that's добрых not what событиях. controls Он me. говорит, но не это контролирует меня. That is not what moves Это me. не то, что движет меня. I am moved by the presence of God. Я движим присутствием Божьим. In fact, the way Paul said it, И это то, что сказал Павел. he said that I go bound in my spirit. И по влечению Духа иду. And so the question I ask you И вопрос, который я is, спрашиваю вас, what is stopping us from fulfilling что the же call of мешает God? вам исполнить Божий призыв? What is stopping us from doing what God told us to Что же do? останавливает нас делать то, к чему призвал None нас of Бог? these things move me. Ничего, Павел говорит, ни на что я не Here's the взираю. second thing he says. Второе, что он говорит. Nor do I count my life
dear to myself. И не дорожу своей жизнью. Oh, God, help us. О, Боже, помоги нам. This is one of the biggest problems we have in the United States. Потому что это самая большая проблема, которую мы имеем в Америке. We have so much goods У нас так много добра, that it's become a burden to us. которое стало для нас большим бременем. I mean, the stuff that you're buying at Walmart today Сегодня все, что вы покупаете в Walmart, например, will be in your yard sale 6 months from now. 6 месяцев спустя вы будете уже продавать на ярд-сейле. It's the problem that we face here in the United И это States. проблема, которую мы встречаем в Америке. We've got more clothes than we can wear, У нас есть больше одежды, чем мы можем носить. more food than we should eat. Больше продуктов, чем мы можем скушать. You know I'm telling you the И truth. вы знаете, что я говорю вам правду. Most of the world doesn't live that way. Большинство мира не живет таким But I образом. say to America what God said to Israel. И я говорю Америке то, что Бог сказал Израилю. Beware when you are blessed, Будь внимателен, когда ты when будешь you're благословен. increased with goods, Когда умножится в тебе when you добро. dwell in nice Когда ты houses, будешь жить в добрых домах. lest you forget. Чтобы ты не забыл. And that is what has happened to the church in America. И вот все, что сотни церквей забыли. We have the power. У нас есть сила. We have the resources У нас есть to ресурсы, fulfill the Great чтобы Commission. мы могли исполнить великое I поручение. believe we are the first И generation. я верю, что мы первое The поколение. technology is there. Потому что технологии The здесь. resources are Все there. ресурсы But есть. the church is asleep. Но церковь спит. And so I cry out to the church in Поэтому America. сегодня я кричу к церквям Awake out of Америки. your slumber. Да проснитесь со своей Arise, O Вставай! sleeper, and It's do not- the will of God. и исполни волю Божью. What is keeping us? Что же удерживает нас? The Apostle Paul says, Павел I говорит, do not count my life dear to myself. и я не дорожу своей жизнью. The truth is, everybody's counting something. И все что-то мы дорожим. What are you counting? Что ты дорожишь? Paul counted things differently than most Christians count. Павел дорожил по-другому, чем большинство верующих дорожили. Most Christians count things like money, Многие верующие дорожат деньгами, houses, домами, cars. машинами. I remember it's been several years ago now. И это было спустя несколько лет назад. My oldest daughter, who is now Моя старшая дочь, которая сейчас, married to my pastor, которая замужем за моим пастором. my son-in-law is now my И pastor. мой son-in-law или мой зять, он Boy, пастор. time makes a change, doesn't it? Представьте себе, что время меняет все. So I repeat that often just to keep that in my И mind. я повторяю это себе, чтобы не забыть. My daughter, who was then working for me in my office, said to me one day, Эта дочь, которая работала однажды в моем офисе, она сказала мне однажды. I still remember very clearly, she Yep. looked at me and she said, Daddy, Она сказала мне очень ясно, я помню это сейчас. if you would Отец, keep all the money from these, was cassette tapes back then. она сказала, если бы ты забрал бы все деньги из кассет, Now которые it's продают, CDs and потом были DVDs. CD, and- потом DVD. She said, if you would keep all the money from all these ministry tools you sell, И он говорит, если бы ты все эти деньги собрал с этих кассет, you could be a very wealthy man. ты мог бы быть очень богатым человеком. I remember looking her in the eye and I said to her, Я помнил, когда я смотрел ей в глаза, сказал, honey, I want you to understand я сказал, something. дорогая, я хочу, чтобы ты что-то I поняла. count things that others don't count. Я считаю то, что другие не считают. I'm not counting money. Я не считаю, не дорожу No, what I деньгами. am counting Я is how many men and women, boys and girls вот что я дорожу, сколько мужчин, женщин, мальчиков и девочек, I can influence for the gospel of которыми я Christ. мог бы повлиять ради Господа How Иисуса. many people can I take to heaven with me? Сколько людей я могу взять на небо с собой? That's what I'm counting. Вот что я дорожу. What is it that you're counting? Что же ты дорожишь? We all are counting something. Мы все чем-то I дорожим. want to count something that has eternal Я хочу value. дорожить тем, что имеет вечные So ценности. Paul says, Поэтому Павел I говорит, don't count my я life не dear to ценю свою myself. жизнь своей жизнью.
Then the third statement he makes. И третье заявление, которое он сделал. So that I might finish my race. Чтобы я закончил поприще мое. That's the problem for too many ministers. И это слишком большая проблема для многих служителей. They never finish their race. Они никогда не, есть многие не завершают свое They run служение. out of time. Они просто у них заканчивается время. There was a very famous sports coach here in the United Очень States знаменитый спортивный коуч в Америке. that he said, I never lost a game. Он сказал, я не проиграл ни одну игру. I just ran out of time. Я просто потерял, у меня закончилось время. That's what happens to too many people with their lives. И вот что происходит со многими людьми в их жизни. They run out of У time них заканчивается время, before they finish their прежде race. чем они завершили свое служение. Thank God Paul finished his race. Слава Иисусу, Павел And завершил that свое should be служение. our goal. И это должна быть наша цель. We should be running to finish the race У well. нас мы должны бежать, чтобы завершить свое See, поприще. Paul was not in competition with others. Знаете, что Павел не состязался с другими. And we should not be in И competition with мы each не other. должны состязаться друг с другом. We should be in competition with ourselves Мы должны состязаться с самим собой. to be the very best that we can be for Чтобы God. быть самым лучшим, кто мы можем быть для Господа. And so the Apostle Paul's goal, Поэтому, когда Павел, I его цель была, want to finish the race я that God хочу has given to me. совершить мое поприще. That should be our goal in life. И это должна быть наша цель в жизни. The Apostle Paul gives us more revelation than any of the other apostles. Апостол Павел принес для нас наибольшее количество откровений, чем другой апостол. I want to slow down here just for a moment because I want to talk to you heart for a moment. И я хочу немножко замедлить и поговорить от сердца к сердцу. Basically, good people, wise people live by these principles. На самом деле, добрые и мудрые люди живут следующими The принципами. early years of their life is spent in gathering, Молодые годы своей жизни они собирают. getting all the training, all Они the собирают education, обучение. learning everything they can. Они учат все, что они могут. The second stage of their life Вторая часть их жизни, is spent in developing what they have gathered. они проводят, чтобы развивать то, что они собрали. And so they are developing all the different gifts that they have in their И life, поэтому они развивают дарования, которые приняли в своей жизни, bringing it to maturity. чтобы их принести к зрелости. But the third stage, Но третья and all стадия, wise people do все this. мудрые люди делают следующее. Before they die, they're looking for the opportunity to give it away. Они, прежде чем они умрут, они ищут возможности, чтобы все это раздать. You're not going to take it with you. Потому что вы не сможете забрать ничего с собой. The Apostle Paul gave more away than any of the other apostles. И апостол Павел дал больше, чем другие апостолы. It was the Apostle Paul that gave us the revelation of the church. Апостол Павел дал для нас откровение о церкви. It was the Apostle Paul that gave us the revelation of grace. Это апостол Павел, который дал нам откровение о благодати. It's amazing what God used this man to do. Это удивительно, что Бог сделал через этого He человека. wrote more letters than any of the other Он написал apostles. больше посланий, чем кто-либо другой из Think апостолов. for just a moment. Подумайте одно How many мгновение. of the original apostles gave us any revelation? Сколько из первых апостолов передали для нас свои откровения? There were 12 of them. Было их 12. How many of them gave us anything? Сколько из них дали нам хоть что-нибудь? Only 3 of them. Только троих из них. Matthew gave us the Gospel of Matthew. Матфей дал для нас Евангелие от Матфея. Peter gave us 1st and 2nd Peter, Петр дал для нас 1 и 2 Петра. plus excerpts of 10 sermons in the book of Acts. И также 10 проповедей в книге And then the Деяний Apostle апостолов. John gave us the Gospel of John. Апостол Иоанн дал для нас Евангелие от Иоанна. 1st, 2nd, 3rd John. 1, 2 и 3 The book of Иоанна. Revelation. И книга Откровения. But it was Paul that gave us the most. Но Павел дал для нас большинство. I am challenging И you. я сегодня Don't призываю take it вас, to the grave with you. не забирайте с собой в могилу. Find some way to invest it in a younger Найдите, generation. чтобы передать это в молодое поколение. Find some way to pass it on. Найдите хоть кого-нибудь, кому вы могли бы передать
and это. finish the race that God is И giving you. завершите то поприще, которое Бог And вручил вам. everybody said, И каждый скажет. Amen. Now here's my fourth point. И вот четвертый. He said, I don't want to just finish my race. Он говорит, я не просто хочу завершить мое I поприще. want to finish my race with joy. Я хочу завершить мое служение с радостью. Hallelujah. With joy. С радостью. I do a mental exercise with people from time to time. Я иногда делаю такое Now вот let's упражнение с людьми. close their eyes and think of Jesus. Закройте глаза и подумайте об Иисусе. And then, okay, you can open your eyes now. И затем я им говорю, откройте глаза сейчас. Was Jesus smiling? Улыбался ли Иисус, я спрашиваю. Why is it that we don't think of Jesus smiling? Почему мы не представляем пред собой Иисуса, который The Bible said he улыбается? was anointed with the oil of gladness. Библия говорит, что он был помазан елеем радости. Is that what your Bible says? Это то, о чем говорит ваша Библия? Not the oil of madness Не or meanness. елеем недовольства или наглости The oil of какой-нибудь, gladness. но елеем радости. Jesus loved to laugh. Иисусу нравилось улыбаться. The little children loved to go to Jesus. Малые дети любили идти к Иисусу. And little children don't like grouches. Но малые дети, им не нравятся серьезные люди. Oh, man. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. How many old, happy Christians do you know? Как много пожилых, счастливых верующих вы знаете? I remember I asked that to a Slavic Bible school one day. Я такой вопрос задал в славянской библейской You школе can see однажды. the young people sitting there with their wheels of mind just turning. They're trying to think. And Я finally, a young посмотрел. man in the back jumps up. И начали эта молодежь думать, и затем один He подскочил. jumps to his feet and he starts pointing at me and saying, you. И он подскочил, начал показывать на меня, это ты счастливый. That wasn't the answer I was looking for. Это не ответ, который я He хотел said, I want услышать от to него. finish my race. Он with говорит, joy. я хочу совершить мое служение See, с радостью. Paul's goal is not just to go across the finish line. Павла цель была не просто пересечь финишную черту. He wanted to do more than just finish his Он race. хотел сделать больше, чем просто He wants- завершить служение. He wants to finish it with joy. Он желал завершить это с Everybody радостью. say, with joy. Скажите все, с радостью. Oh, let's say it like we mean it. With joy. He wants to finish it with joy. Он хотел совершить с радостью. He wants to go across the finish line singing. Он желал пересечь линию с пением. That should be our goal in life. Это то, что должно быть нашей The целью. only way, of course, to finish that way with joy is to finish the race. И единственный путь, как это сделать, это нам нужно завершить наше And to поприще. win the race that God has И given to us. выиграть в этом поприще, And которое so Бог this дал is the нам. challenge of the Apostle Paul. Поэтому это призыв апостола Павла. That even though he was put in prison, Даже если он был заключен в he темнице, suffered many things. он пережил большие трудности. And then tradition tells us that they beheaded him. Традиция говорит о том, что они его обезглавили. But we know he finished the race with joy. Но мы знаем, что он пересек And линию so с I радостью. challenge you Поэтому я tonight. призываю вас сегодня, Whatever your situation may be, независимо от ситуации, в которой вы есть, your situation's better than the Apostle ваши Paul. обстоятельства лучше, чем у апостола If he Павла. can do it from a Roman prison Если cell, он мог это сделать из we камеры can do it from римской, where we то are. мы можем это сделать Now we have там, to где мы take находимся. what God has given to us. Но нам нужно принять то, что Бог Like дает. Paul took the Roman Empire. Как Павел, который принял Римскую They had империю, built the roads. которые построили They дороги. had the Greek language. В них был греческий They язык. had the new У technology них of была letter writing. новая технология письменности. And Paul took that new technology И Павел принял эту and the технологию opportunity и возможность, to spread the gospel чтобы throughout the все это Roman для того, чтобы Empire. распространить Евангелие во всей I'm Римской challenging империи. you И я tonight призываю вас сегодня, because God has given us that opportunity. потому что Бог дает тебе эту возможность. We have a super highway. У нас есть супер-хайвей. We call it the Мы internet. называем это интернет.
That is our opportunity with technology. Это наша возможность с технологией. Over half the world speaks either English or Spanish as their primary or secondary Больше language. половину мира говорит или на английском, или на испанском Many of языке. you have come to me talking to me about your work with the Latin people. Многие приходят ко мне и говорят, что вы служите латинскому народу. I commend you for that. И я вас Do поздравляю. you realize more Christians speak the Spanish language today than any other language? И знаете, что сегодня на земле большинство людей говорят на испанском больше, чем на любом другом языке. Since 1980, Spanish has become the #1 language of Christians. После 1980 года испанский стал первым And that языком в increases мире. each year because of the great revival going on among them. Каждый год умножается, потому что великое пробуждение через них That's an проходит. opportunity for us. Это возможность для нас. God has given us this Бог opportunity. дает нам эту возможность. We are the right place Мы в правильном месте. with the right У нас opportunities, перед нами правильная with the возможность. right training. В правильном образовании. What is stopping us from fulfilling Что the же Great нас Commission? останавливает, чтобы исполнить великое поручение? I say with the Apostle Paul. I say with the Apostle Paul. И я говорю вместе с апостолом Павлом. I don't count my life dear to myself. Я не ценю своей жизнью. Somebody says, how long are you going to do this? И кто-то может спросить, как долго ты будешь это делать? As long as I can be effective, I will do it. Насколько я буду эффективен, я буду делать до тех As long пор. as I can influence anyone for Christ, I'm going to do it. Насколько я смогу хоть кого-то повлиять ради Because Иисуса, I wanna я finish буду my это делать. race. Потому что я хочу завершить мою I want to finish it поприще. with joy. И я хочу это сделать с I радостью. believe that God is speaking to many of you И tonight. я верю, что Бог говорит для многих из вас Whatever сегодня. your situation or your Независимо circumstance, ситуация или обстоятельства I вашей challenge жизни, you я tonight. призываю тебя If сегодня. Paul can do Если it from a Павел Roman prison Мог это cell, делать из римской камеры. you and I can do it from Ты where we are. можешь это делать из места твоего Will you stand проживания. with me and Давайте pray? поднимемся для молитвы.